как мне предоставилась возможность немножко передать мой опыт, над которым я очень долго работал над этим элементом вам. Я очень рад, что предоставилась мне такая возможность. So Valeri want to give you his experience with a few elements. He will show you his favorite elements on P-bars will be baskets with turns with all types and giant swing in the second part. Окей, если мы начинаем делать с ребенком сальто под жердями, фелге. So when you start with your gymnast to teach him the felge basket, then Очень важно, чтобы он владел пендель махом. so he need to know how to swing in the hang. It's very important because this position gymnasts need to learn. Вы видите, что он еще маленький, он не очень хорошо это делает. Голова у него там, голова должна быть ровно. And you see he's young, he still don't control this, and you see a lot of mistakes during this swing. His head is very low or back, and he didn't take the correct position when he need to pike. So, but you need to Очень важно, correct чтобы он him. здесь голову не брал назад. It's very important in this position that his head need to be straight. Очень важно, чтобы он сгибался и разгибался, когда он махается именно вертикально. It's very important to pike and open in vertical position, not before, not after. Потому что если он будет опаздывать или раньше делать, тогда он не будет набирать мах. If he will do later or earlier, then in this moment he will not go higher and higher, but he will not have this swing. Мы можем это It will be a low swing. как мы в детстве катались на качелях, когда мы держались и вот это делали, тогда ты чувствуешь, если ты вовремя делаешь, тогда ты набираешь. When you go to how to say this, yeah, and in this, as you need to catch the position when you need to put your arms or your legs when you swing, yeah, You need yeah, this for swing, yeah? yeah. Okay. It's the same structure. Поэтому я все время начинаю делать элемент этот с детьми именно с маха, а не сразу с упора. And with the kids, he always teach coaches and with the gymnasts do from the swing, not from the support. Я все время делаю этот элемент и стою спереди гимнаста. And he do at the end of the bars and he stay in the front of the gymnast. Потому что многие тренера боятся, начинают со стороны сразу держать. Не надо бояться, вы просто берете его за таз. Don't afraid to stay in the front, don't go in the immediately on the side, but go in the front because you much easier you control the gymnast. Потому что если я стою спереди, я могу его раньше взять, схватить. You understand? If you are in the front of the gymnast, then you can take gymnast earlier. So then gymnast cannot make a lot of mistakes. Если со стороны у вас жертв, вы не можете схватить. But if you're on the side, then you have bars and you cannot take him here. And then so if gymnast did mistake in the beginning, then over the bar it's already dead. Я все время держу гимнаста за таз, я не держу его за ноги. All the time he assists gymnast from the hips, not from the ankles. Потому что он тогда может, он должен сам понимать, что он должен открыть. Because then gymnasts need to alone to control this open and piked position. If you take him from the ankle, then you do this instead of him. You piked and open. Я все время начинаю так, я не делаю сразу стойку. So he showed that he don't do to the handstand immediately, but first he go over the handstand and step down. Учиться круглой спиной выходить за себя, и оттуда потом вы начинаете ему давать приказания чуть-чуть раньше, и он тогда будет стоять. Yeah. So straight arms all the time, and then you go with how to say this position in English? Hollow. Yeah, you need to, and then go earlier. But first you go over the handstand, not to the handstand. При этом очень важно не
отпускать жерди и не хватать. Это всегда можно сделать, потому что рука поворачивается на жерди. So and Не надо отпускать. Если он so отпустит, don't release, don't teach the gymnast to release the bar. Just do like with the no change the grip until the end, and then when you teach, he just do this. Don't release. Потому что Okay? если, что происходит на падении вниз на этом элементе, потому что наше тело весит уже в 5 раз больше, 5G. Yeah? When you go back, then it's the pressure to the body. It's like 5G to your body in the position when you go to the basket. И очень важно на этом пути вниз вы набираете энергию. О том, что происходит. Жертва, она идет вниз. В этот момент надо успеть согнуться, разогнуться. So you have very short time in the vertical. When you go back, you have a lot of energy accumulated, and then in a very short time you need to go piked and open. If you miss this, then you will not do a correct giant, a correct basket. Чтобы не дожимать этот элемент. Эта энергия должна вынести тело наверх. This element cannot be do with the strain. This element is swing element. So you need to use all this technique that he help you, not to press. Мы знаем, что есть два варианта, да, поворотов. Один с перепрыжкой назад, другой через руку с поворотом. So you know that you have two types of these elements. One is with the release, with the turns, with the release and go to under grip and turn. Another one it's a not release, just go the second hand go and cross the bar. Конечно, за второй вариант, чтобы так делали, потому что я могу тогда сделать фельги диамидов. Personally, he prefer the no release, but just mix, because then you can easily go to Diamidov. Окей, я покажу сейчас, да, как я начинаю. Сначала он делает с упора, мах назад, спад, один пендл свинг и вторым сальто по жердями за себя. Okay, so now he will show how to from the support go to one swing, and with the second swing he will go to basket. Вы видите, что он еще не владеет этим пендл-швунгом. Поэтому надо обязательно с этого маха делать, потому что с маха намного сложнее сделать, чем с упора. So you see that he don't still control this, and it's very important that you continue do from the swing, because then he will. It's much harder, but then he will learn this. He will. Механизм сальто под жердями находится именно вот в этом. Под жердями. Под жердями. И это очень важный механизм. Без этого очень сложно сделать, потому что если мы хотим максимальный инкласс получить. So in Russian this element called salto under the bar. So it means salto under the bar. It's the basket. Yeah. So it's very important to do good swing and you catch this moment when you open your legs. Окей, я чуть очень много выбросил. Вот сейчас было получше, да? Я все равно делаю с ним, пока он не научится попадать в этот момент, я делаю с маха. Я не делаю сразу с упора. Until the gymnast control this swing, and from swing good basket with the coach, you don't go to the support, you don't go forward. You need to work until gymnast feel this swing and feel this open moment when he need to open the legs. Он должен сам учиться, чтобы он набирал мах. Gymnast need to feel this, that he need to go higher, higher, higher. If he don't control this, he will have a problem. Если он махается и останавливается,
Он не может набирать, потому что он не владеет этим. Окей, если я смотрю, что он уже делает, руки прямые, голова внутри, очень важно, что он когда открывается в тазу, чтобы он голову на себя не брал. Поэтому я делаю это на полу он не может голову взять назад. Because of that, he go on floor, because on floor you cannot go with your head back. But it's important to control also here when, in the moment when he opened the legs, the head need to be straight, not back. Вы видите, что отсюда легче делать, у него больше маха, да? Но важно, чтобы он именно попадал вот в этот момент. Да? And you see now it's much better, and because the gymnast catch this moment when he have a good energy, he have a good swing, and then he take the position when he need to open the legs at the right moment. So stay here until gymnast control this. Я все время, если вы здесь стоите, я уже говорил, то, что я могу его раньше брать, да? И плюс я могу его поворачивать направо, могу поворачивать налево. And from this position here, you can take gymnast earlier, and then you can turn him left or right, whatever you need. From the other side, you don't have this possibility. Когда я смотрю, что он уже делает неплохо, да, первый сальто по джердями, очень важно с ним коммуницировать, что он чувствует. So when coach see the gymnast already start to control first felge, first basket, and with the communication, the gymnast you go to the step forward, which is that you go with the two, one from the swing to the handstand, change the grip, and then a second one from the handstand. Тогда я начинаю делать два сальто по джердями, да. Первое, опять очень важно, чтобы он не перехватывал, чтобы он так выходил, чтобы он долго открывал угол в плечах, потому что если он будет рано перехватывать, он тогда будет отсюда дорабатывать, потом перехват. So if he will do, so it's very important the gymnast don't change grip until handstand is reached, because if you go earlier to change the grip, then gymnast he will have an angle, and with angle he will do a not correct basket. Я делаю все время по два сальто по джердями. Почему? Потому что один он делает с отмаха, да, он может попасть, может не попасть. А второй со стойки. Ему надо опять же учиться, чтобы он чуть-чуть вниз ушел, а потом отодвинулся, чтобы он все время вот эту дистанцию между где он держится и тазом, чтобы она оставалась одинаковой. Нельзя потом себя приближать на сходе. When next step is when you go from the support. It's very important that this distance, hips and the arms need to be all the time same distance, not change. If you take this is distance. And the second is from the handstand. It's important the gymnast need to go and came to position of go down. So it's very different from the handstand, and it's very different from the support. Would you ever add a kick? You can make it wherever, but it doesn't matter. Of course, you have more energy, right? But your energy on the keyboard, because we have this grip, not this grip. We have this grip. It's not so easy. If you have good grip, you can with leg a little bit. Repeat the answer. More power. Okay, the coach asked that if you do with the kick, as you see some gymnasts do some techniques, and he say, of course, if your hands allow you, because it's a different. Some gymnasts can do, some gymnasts cannot, because they don't want, because they don't have a structure of the hands that he can do this. But yeah, of course you can. Вы видите то, что я когда страхую его перед тем, когда он начинает делать спад, я выпрямляю руку,
И этим не даю ему, чтобы он приближался потом. Потому что некоторые боятся. So if you notice when gymnasts do the baskets, that Valeri put his hand almost close, almost touch his chest. Why? Because he don't want the gymnast to go forward. He wants the gymnast to show him you need to go back and keep this distance. И этим только нельзя его толкать. But not push him, just to show him, okay, keep the distance, like reminder. Если я смотрю, что он уже делает два сальто по жертвами хороших, что он сам себя выводит туда, только тогда я делаю вторым сальто по жертвами, я ему даю как бы приказ up, чтобы он делал фельги, я говорю up, и тогда он поворачивается. Давай. Okay, only when gymnast start to control, then he has this sign up to gymnast make a turn. Не бойтесь стоять спереди, да? Потому что некоторые тренера боятся, что он сделает сразу в тебя, да? Сначала, когда он делает с этого маха, вы его постоянно контролируете. Не надо сильно тянуть или толкать. Вы делаете вместе с ним. So Valeri now repeat maybe I think third time, which so I think it's important for him. Don't afraid to be in the front of the gymnast at the end of bar, because a lot of coaches he saw that he avoid this assistance, but he thinks that this is good because you have a lot of possibility. Yes, of course, gymnasts can go forward and kick you, but this is our job and we try. But because of that, you need to start from the hangs, from the swings, and then you, yeah. Я уже много лекций читал, да, но все равно вижу, что некоторые тренера стоят, берут за ноги вон со стороны и тащат наверх. Если вы это делаете, получается, вы делаете работу за него, как тренер. So anyway, he do a lot of lectures, and still he saw the coaches take gymnasts from ankles, and then instead of gymnasts do the baskets, coach did. But this, yeah. Поэтому я все время беру его за таз, и я ему даю, он сам должен понимать, когда он должен разогнуться в тазу. And he loved this, that he take him from the hips, because then gymnasts control and feel his body. Да? Я чуть-чуть помогаю ему, и этим я чувствую, правильно он попал в это или неправильно. И это оп. Yeah, with this, even you and even gymnasts can feel if it's correct position or not. But with this, nobody feel nothing. Just it's like robotic. When you see the gymnast control at the end of the bar, because then with hips he go over the bar, then much easier. Then only then you go to in the middle. So. You see, he also use his hand to gymnast to keep the distance between the arms and hip. По два элемента, не по одной фельге хальпе или фельге только. He always do two felge, no one. One regular and one with the turn. Another one from handstand, yeah. It's two different. Because he must learn this moment to find it. Repeat from the support. It's different that from the handstand. Because of handstands, he need to came to position of support, or not support, but this position distance between the. Он должен стабилизировать эту. This distance between the arms and the hips. And from here it's much easier, but from handstand you easily can go with your shoulders forward, and then you miss this. So you need to learn gymnast how to go down. Genau, das war jetzt richtig kalte Hüfte, war da, nicht hier.
Ja, davor hat er das gleiche gemacht. До этого он делал так же, чуть-чуть если висел у него этот таз, то он сразу уходил вперед. Да, мне приходилось его тащить. Сейчас у него первый элемент очень хорошо за себя сделал, так же и Фельге. Yeah, first Felge was good and second as well. Yeah, so Chinese gymnasts are much weight is much less and yeah than European, and then it's for them it's much easier Поэтому, если to do вы this видите, element. как делают китайские спортсмены Фельге, они практически, у них носки находятся где... Yeah, his ankles are almost in the arms. Very important position in vertical giant with bent leg, but with straight foot. If you see like this, you go, you close. Yeah, you must also every time straight leg, bent position, position. It like this, not like this, or like this. Потому что, Марио, если он голову будет брать на затылок, это шейно-тонический рефлекс, он будет закрывать угол в плечах. So if he, Чтобы он его открыл. it's biomechanically, if gymnasts go with the head back, then automatically he will have an angle in arms. Окей. Начинать этим элементом я все время начинаю на концах, на брусьях. Один тренер стоит наверху, с другой стороны я стою отсюда, он начинает падать со стойки, и я его держу под спину, вывожу туда наверх, другой вперед. So his recommendation is when you start to teach the gymnast that the two coaches be on site. So one up and one down, and take the hand of the gymnast, because For him, it's a little bit scary for the youngest. and then, okay, it's much easier. You take a hand and push him just a little bit. You go up and на падение. All the time, gymnasts need to be straight. Okay? Первый оборот я все время делаю, чтобы он сделал ногами на жест потом. So, and first giant swing, not to handstand, but the legs to the bar, on the bar. Почему он должен это делать? Он из-за этого будет тогда дольше провисать. Он будет дольше висеть, потому что он знает, что ему надо не стойку сделать, ему надо на жерди встать. So if you told gymnast not necessarily to handstand, then he will have a long swing and he will have a kick, because he will not think about the handstand, he will think how to put the legs to the bars. Очень важно все время трогать его за таз, чтобы он был жесткий. Control the hips to be tended. With straight leg. With a straight leg. Ja? Okay. Wenn ich schon sehe, dass er gut hängt da, natürlich, если я вижу то, что он хорошо здесь выходит, если он рано висит, тогда он доходит только отсюда, я его сразу здесь беру, да, тогда я чувствую. Очень важно, чтобы другие тренера смотрели, он висит так или так. So very important to go straight. If he have a kick earlier, then he will open earlier, and then he will finish not in the handstand. В это положение. Только потом, если я уже чувствую, что он открывает угол в плечах, его чуть ли не вырывает. Тогда я чуть-чуть приподнимаю его, в самый последний момент он. Не надо подлетать или взлетать, из-за этого будет руки сгибать. So Поворачивается на жерди. in the beginning, you don't need to push gymnast to release the grip. Just open the hands and change at the last moment. Прямыми ногами учить или beginning with the bent legs, yeah. Because then he will grow up, and then it's a different technique again. So you will teach him twice. Gymnasts have mistake and in vertical like this, and then you can do like this. I'll show you. If you see the gymnast do wrong, then you go from the handstand with the bent legs.
Okay. And when you go to giant with turn, you must make на концах, да? Again, I stay right here on his swing and make just. So when you go to turn again, go to the back first, to the end of the bar. Much easier to assist. Okay, we don't have time. Maybe I show you here. We will try with him as a giant with turn. He don't do now. Okay, thank you very much. Yeah. My pleasure.